emerene malano alụrụ m ga-agba yi m ka ọ bụ His Excellency Obi is on the altar. Okute ndị Igbo. Amen. Anyị na-ekene Chukwu n'isi ọ gbagotego n'altar. It is never late to do something for God. So na mgbe eji teta ụla bụ ụtụtụ ya anaghị alụ ihe karịrị alụchibeghị space ọ karịa ịlụ ya. So na anyị ga-enye microphone ebe ọ bụ na onye Ebonyi emenụrụ ihe ọbụla sị na ya ga-akwụwa ụlọ hie. Anyị manụ nwanne m nwoke na-eyi nwoke. Chukwu na-alụ ọrụ ebube. Anyị nye microphone tinye na ihe a ọ na-eji ikwu n'ekpere. Nke izi bụ na biko ịmanụ na tata nọ ọ dị ka ọmụ ka fada ka alụ ụka mana ọ dị mma etu a maka na ọ since 2001 ka mụ na fada ji mewe ọ bụrụ ọzọ tata ọ a family friend o nwere onye ọbụla ma mara onye sọ mụ sista onye sọ fada so mụ na fada bi so nke izizi bụ na anụ m ibe yi n'okwu about onye na-azụ elekshọn ibe fada kwu dị mma onwe na-azụ elekshọn ọ bịa n'ụlọ ụka ka ekperie ekpere mụ akwadolu nke a onye ka m ji bịa ọfada si m bịa ka m solu tata kpee ekpere ana m eje Adoration onye ọbụla ma fada sa na-eme họrị ana m abịa nke a na-eme n'uchichi nọgide chiefo oge ọ bịa wee ntị ọ nwanne m nwoke ana m anọ chiefo mana o nwere ibe fada chọọ ka m eme ọma ife a na-alụ ebe a fada egwugo na ya chọrọ ka mụ nwa bịa welu projekti lụọ ọgwụ ife okwu nwere ọkpazanụ mgbe unu bịazụrụ ya rụzi ife mmelụ ọ dịzili emesizie unu nwabụzi ndị Adoration ka fada ya agbazi na ife ahụ ekwu na ebe Peter Obi mee ọmụ na ya na-abụ ya akpazi ife anyị eme ọ gbara onwe nke m na-eme ife ndị aka nkene ya si ya na elekshọn a na-eje adịghị ha bi n'okwuru na ndị ekpere na Naịjirịa na-ata afụ ka na ya chọrọ ka Atiku jee ije afọ ọfụma na-edozi eji ya dịrọ mma ọ bụrụ ajọ okwu elu agwụ ya sị na-ekwu ife fada kwu na-ekwu ife ekwu n'ụlọ ụka na-edo ọpụ ka e ga-esi wee mie o wee dị mma ọ bụ na-eme ya ma ma a na-ama ndị ife a na-ekwu na ndị mmadụ na-anwụ na Naịjirịa agụụ dị ife na-emebi a ga-ejikwuo okwu ka echenjie nwee ike idozi enu mana ọ bụrụ tata ọzọ ya enye prediction na 31st wee kwuo ebe a esi so oge alụzie ebe ọ bụ na o kwuru nke na-efebara anyị ama na ibe o kwuru wee eziokwu sobi etu a onye nke Chukwu a ga na-eso elie na-ege ntị n'ibe ọ na-ekwu. Thank you and God bless you. Kọrọ Chineke aka n'isi baza agakwa ọfụma ọ sị o mechezie na nke a dịrị mụ na ya anyị na-ekene His Excellency ịma na okwu na atọ ka shuga mana ọ bụ na ịdịrọ kefụ ịnabata ya ozugbo ahụ ịbụ na o ji nwayọọ metụ obere kampen na agụrụ karị o nwekwa mgbe agụrụ na-adịrọ ịbụ na oge Jonathan na-achị agụụ dịkwa and achọrọ m ka Atiku bịa na-ekwu ya m na-enye ya n'ọnụ ka ọ gwakene m majik ọ na-eji ime ka a ghara ile enwe gote nkịta gote enwe ọkwa ofu ihe ntụkwu eme so na ọ bụrụ nwere ozi Atiku ziri gị ka ọ dịka eji eme baza ka baza gawa aga ma izi anyị tupu alụwa nke strọkchọ ka o nwee nke anyị ga anyị so nwere ihe eji akọtụ teepu maọbụ awa ọjị ma egbu efi a sị m hapụ na aka ga-eme nke ahụ
nwere ihe unu na-achọpụta? Apị gbara ka kpọgwu. Mana anyị na-ayọ Chineke maka na Obi bụ a good man. He can save. Onye nwe ga-esave ihe onye a. Chukwu gọzie gị. Ka baza agaba n'ihu. Ama mgbe anyị ga-egosi gị ebe a ga-arụ projekti wa. Ịchọkọdị m kịta m soro gị jee tụọ aka. Praise the Lord. Amen. Ọjị Ụzọ Kanụ, who should be the chairman of today's day, ziri ozi ịma na medical treatment ka o si nata. Atọfụchabeghị waya ebe emere surgery. Ọ sị ma ya buru otu ahụ bịawa, nsị ya mba na health ya ka anyị mkpa. Ọ sị oke na ya chọrọ dị delegate mmadụ. Ya chọrọ ịbịa ebe a either next week or next 2 weeks. Ya bịa ebe a ya nọrọ soro ka ụka kwuo projekti ya na-eji were ebe a. Nke a ka kwado m obi. Amen. So anyị na-ayọ Chineke ka ọ gọziela anyị nwanne anyị nwoke Peter Obi. Ọ bụzi na Atiku bịa anyị ga-agọzi ya agọzi ya. Mana gwakwa ya ọfụma sị ya na otu esi eje abụrụ okwu a ka nama ga-ejere ụmụahịa. Na anyị si na ọ continue like this before 31st, but 31st tere aka ibu amụma na otu o si eje kịta na he's already failed. Echere 31st. Not continue like this. Na 31st tere aka. And gị nwa n'onwe nke gị. Amen. Brother m na nwanne nwoke gọvanọ gee ntị. Ka anyị ghara ịghọrọ Chukwu aghụghọ. Nọrọ n'ihu ụmụ Chukwu a gwa Chukwu ihe ị ga-emeri ya. Okwute ndị Igbo. Oh yeah, it means you don't want to do anything for God. Ihe a bụ aghụghọ nkịtị. Father, even with the straight, as a nigga, I'm a project. Come on, I have a card project. Can we make one back? Okay, come to Lord Jokweta. My name here bụ political statement. Father, my mother made a political statement. Only of us here and Anambra State, my Peter Obi have never promised things and failed. I'm a fundamental Catholic. Even when I couldn't know can me. But in my God. Praise the Lord. Ọkwa sị na onye ya riri ji eke a gbara ọkọ gbuo. Ị ga na-epromise emere ihe na Anambra. Praise the Lord. In your capacity and what God has done for you, Governor. Gee m ntị, ọ ka gị mma na ị gere ntị kwụsị ihe ị na-akọ here. God hates stinginess. Ihe a m na-ekwe na m ekwe ka ọ tọọ gị ụtọ. I'm a quick here, otherwise, again, Atiku will fail. Oh, boy, back a paint to go, but on all time Mbaka. Guarantee. I'm gonna no worry, now go for me. You can save your political destiny. Oh, 2019, who am I doing? Election. Who am I what Atiku siga? Praise the living God. Ihe ga-eme nwanne nwoke na-eyi nwoke abịa bazaar, ọ ma nwa ma ọjị. Geenụ ntị ama m ihe m na-akọ. Chere biko. Geenụ ntị. Ịwagodo ọjị site na ịwara ọjị anonymously. Mana nke bụ emecha ya akpa. Gee ntị, o nwere ihe ị na-aba. Vice President of the whole country abụrụ scout. Ọ bụrụ mass server. Ọ bụrụ assistant. Asọ nke na nso anything. Listen, Governor, listen. Okwu ifuru onye boy bịara kịta kwuo okwu. Project, I didn't announce it. But the way he said it, everybody clapped. Ugwuanyi did not announce anything. But what he did, a clap. Ịma na nke ga-etake when time. Etinye anyị ka a ga-esi
ba ama mmanwụ. Ekwe na anyị ba ama mmanwụ n'iwe. The way you and Atiku are moving will end in shame. Ka anyị mere baza agawa biko. And ọ bụrụ ego ịma na since gọọmenti since ọ anaghị akwado anyị ministry na-agakwara onwe ya. The highest thing we need here is the Holy Spirit. Jesus the Father. Ndị ụdị si na ha anaghị ata aja mgbe ọkpa na-emebere. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ ọ bụrụ unu m isi biko na ị ga-akpọta ịbịa nketa na nke echi. Kedu ndị a ga-ekpupere ihe nzuzo dị otu a? Gee ntị mma ya Excellency gee m ntị. Praise the Lord. Ndị mgbe ihe n'ụdị argument a na-ekwe ka ha dara. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayoyoyoyo. Biko anyị na-achọ ịrịọ Chineke ka ọ gọziela anyị nwanne anyị Peter n'aha Jizọs. Ka anyị mere baza agawa. Anyị na-enye nwanne anyị nwoke Hope Uzodimma microphone. Our own. Praise the Lord. Onyeisi anyị bụ the spiritual director Adoration Ministry. Ekelele m gị. Abịara m ebe a in two capacity. Abịara m for myself and ndị ezinụlọ m. But nke kacha nke. All President Muhammad Buhari esi m bịa. So I'm going to read a speech. You know that our president is a Muslim, but is participating in this harvest today by sending me and Osita Okechukwu. The president said I should tell the spiritual director of the Adoration Ministry that by the end of January, they would have completed a first-class medical center, which will be resumed this month in this place. The letter of award to this project will be given to the contractor on Monday, which is tomorrow. Eka Wushiwe, our own. Osibai. He gave me for Iwaji, the President Muhammad Buhari, 2 million naira.